ஞானத்தை குறிக்கிறது. Now it is also stated that to realize atma on its own is very difficult. மேலும் இங்கே ஆத்மாவை சுயமாக புரிந்து கொண்டு உணர்வது மிக மிக கடினம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. But if we realize the Lord, then the realized atma is not difficult. ஆனால் நாம் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி சரியாக உணர்ந்து கொண்டால் ஆத்மாவை உணர்வது கடினமான விஷயம் அல்ல. And the process of realizing the Lord is much easier because it is the process of bhakti. பகவானை உணர்வது மிக மிக எளிதான ஒரு விஷயம், ஏனென்றால் அது பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமாக எளிதாக அடையப்படுகிறது. And therefore in chapter 12 of Bhagavad Gita, when the choice is made which should I do, jnana yoga or bhakti yoga, Krishna says do bhakti yoga because it is easier. இதன் காரணமாகவே பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் நான் ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டுமா பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டுமா என்று கேட்டபொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், அது மிகவும் எளிமையானது என்று அறிவுறுத்தினார். And of course it is also complete. அதோடு பக்தி யோகம் பூர்ணமானது. So when we realize the Lord, then we can understand that the jiva is actually different. நாம் பரமபுருஷ பகவானை உணர்ந்து கொண்டால் ஜீவாத்மா அவரிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Of course we also accept that there is great similarity. இரண்டு நபர்களுக்கும் இடையில் ஒற்றுமையும் உள்ளது என்பதையும் நாம் ஏற்கிறோம். And thus Chaitanya Mahaprabhu says that the jiva and Supreme Lord are both different and non-different. இதன் காரணமாகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜீவாத்மாவும் பரமபுருஷ பகவானும் ஒன்று அதே சமயத்தில் ஒன்று அல்ல என்று குறிப்பிட்டார். So because they're both conscious, they can both be called svayaṁ-jyotir, self-manifest or self-illuminated. இரண்டு பரமாத்மா ஜீவாத்மா இரண்டிற்கும் உணர்விற்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் சுய பிரகாசம் உடையவர்கள், சுய ஜோதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். Because they're spiritual, neither of them can be materially measured. இருவருமே ஆன்மீகமான பொறி என்ற காரணத்தினால் இருவரையுமே பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் அளவிட முடியாது. And thus they're both called aprameyaḥ. இதன் காரணமாகவே இருவரும் அப்ரமேயா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். And the Lord is not created, Jiva is not created, so they're both unborn or ajaḥ. பகவானும் படைக்கப்படுவதில்லை, ஜீவாத்மாவும் படைக்கப்படுவதில்லை. எனவே இருவருமே பிறப்பற்றவர்கள், அஜா. So in this way there is similarity and therefore we can say there is oneness. இவ்விதமாக பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் ஒற்றுமை இருக்கும் காரணத்தினால் இரண்டுக்கும் ஒருமைத்தன்மை உண்டு என்று நாம் கூறலாம். But we also know that the definition of the jiva is he's a small particle or anu. ஆனால் நமக்கு தெரியும் ஜீவாத்மாவின் விளக்கம் அது ஒரு மிக சிறிய அங்கத்துகள் அணு என்று. And the Lord is the opposite, he is vibhu. He is immeasurable and all pervading. பகவான் இதற்கு எதிர்மறையானவர், விபு, அவர் அளவிட முடியாதவர், மிக பெரியவர். And we know that the jiva, because he is a small particle of consciousness, he can be subjected to ignorance, so his knowledge is limited. ஜீவாத்மா ஒரு மிக சிறிய அங்கத்துளி என்ற காரணத்தினால் அது அறியாமைக்கு உட்படுத்தப்படலாம். எனவே ஜீவாத்மாவின் ஞானம் ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு உள்ளது. And the Supreme Lord, on the other hand, is never subjected to ignorance. His knowledge is infinite. பரமபுருஷ பகவான் அறியாமைக்கு உட்படுத்தப்படுவதே இல்லை, அவர் அளவிட முடியாத ஞானத்தை உடையவர். There is one Supreme Lord, but there are infinite number of jivas. ஒரே ஒரு பரமபுருஷ பகவான் தான் இருக்கிறார், ஆனால் கோடான கோடி ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறது. And thus the Lord is called ekaḥ, one single entity. எனவே தான் பகவான் ஏகா என்று அழைக்கப்படுகிறார், அவர் ஒருவரே. And no one can compare to that Supreme Lord. யாரும் தன்னை பரமபுருஷ பகவானோடு ஒப்பிட முடியாது. So in this way the Lord is quite different from the jiva. இந்த வழியில் பரமபுருஷ பகவான் ஜீவாத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளார். So of course there are other qualities of the Lord also not mentioned here. பகவானின் வேறு சில தன்மைகளும் உள்ளது, அது இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. But these qualities are here to distinguish
the Supreme Lord from the jiva. இந்த தன்மைகள் அல்லது குணநலன்கள் ஜீவாத்மாவிற்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை எடுத்துரைக்கிறது. So some of the qualities we can mention is Lord has a form, Lord has qualities, Lord has activities. இங்கே குறிப்பிடப்படும் சில தன்மைகள் பகவானுக்கு வடிவம் உள்ளது, பகவானுக்கு குணங்கள் உள்ளது, பகவான் செயல்கள் செய்வார். And because of that, it is easy for the jiva to meditate on the Lord and realize the Lord. இதன் காரணமாக ஜீவாத்மாக்கள் மிக எளிதாக பரமபுருஷ பகவானின் மேல் மனதை லயித்து தியானிக்க முடிகிறது. So in this way, the Lord, though he is much greater than the jiva, he can be realized by the jiva. இவ்விதமாக பரமபுருஷ பகவான் ஜீவாத்மாவை விட மிக உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஜீவாத்மாவால் பரமபுருஷ பகவானை உணர முடிகிறது. Here it is stated that he is beyond the description of words. இங்கே பரமபுருஷ பகவான் வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாத அளவிற்கு இருக்கிறார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. Definitely he's beyond material words. நிச்சயமாக அவர் பௌதிக வார்த்தைகளுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கிறார். But if the words denote spiritual form and qualities and activities, then the Lord can be described. ஆனால் அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக பகவானின் ஆன்மீக வடிவம், ரூபம், குணங்கள், செயல்களை பற்றி விளக்கினால் இவ்வழியில் பகவானை பற்றி ஒருவரால் விளக்க முடியும். Of course, when we use those words, we have to understand that they mean spiritual form, spiritual qualities, spiritual activities. அந்த வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது அது ஆன்மீகமான வடிவம், ஆன்மீகமான குணங்கள், ஆன்மீகமான செயல்களை குறிக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So in other words, if we understand those words with devotion, then we'll get the correct meaning. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் நாம் அந்த வார்த்தைகளை பக்தியோடு நம்பிக்கையோடு கேட்டால் நம்மால் அதன் சரியான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். So in this way, the words help us realize Supreme Lord. இவ்விதமாக அந்த வார்த்தைகள் பரமபுருஷ பகவானை நாம் உணர்வதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. So though the Lord is very great and the jiva is very small, the jiva is capable of realizing the Lord by the mercy of the Lord. பகவான் மிக பெரியவர், ஜீவாத்மா மிக மிக சிறியது என்றாலும் பகவானின் கருணையால் ஜீவாத்மாவால் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So in the prayers of the personified Vedas, the question is asked, how can words describe the Lord? வேதங்களை உருவகமானவர்கள் முன்னல் இந்த கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது, எவ்வாறு வார்த்தைகள் மூலமாக பகவானை வர்ணிக்க முடியும்? Of course, first assumption is that the Lord has no form, no qualities, no activity, so you cannot describe him. முதல் இவர்கள் பகவானுக்கு குணங்கள், வடிவங்கள், செயல்கள் இல்லை என்று அனுமானிக்கிறார்கள், அதனால் பகவானை வர்ணிக்க முடியாது என்கிறார்கள். But even if we accept the Lord has form, qualities and activities, how can words, material words, describe him? ஆனால் பகவானுக்கு வடிவம், செயல்கள் இருக்கிறது என்று நாம் ஏற்றாலும் பௌதிகமான வார்த்தைகளை வைத்து எப்படி நாம் அதை விளக்க முடியும்? So the answer is that words which are spiritual can describe the spiritual form, qualities and activities of the Lord. இதற்கான விடை ஆன்மீகமான வார்த்தைகள் மூலமாக பகவானின் ஆன்மீகமான ரூபம், செயல்கள், குணங்களை பற்றி விளக்க முடியும். So what constitutes spiritual words? ஆன்மீகமான வார்த்தைகள் எதை குறிக்கிறது? So scripture is sound but not material sound. சாஸ்திரங்கள் ஒலி வடிவில் இருக்கிறது, ஆனால் அந்த ஒலி பௌதிகமான ஒலி அல்ல. Now we can object, well, I can hear that sound with my ear, so it must be material. இங்கே நாம் வாதிடலாம், நான் அந்த ஒலியை காதின் மூலமாக கேட்கிறேன், எனவே அது பௌதிகமானதாக இருக்க வேண்டும் என்று. So the nature of spiritual sound is like the spiritual form of the Lord when he comes in the material world is you could see the Lord's form when he comes in the material world. You can also hear that sound. ஆன்மீகமான ஒலியின் தன்மை என்னவென்றால் அது பகவானின் ஆன்மீகமான வடிவம் போன்றது. பரமபுருஷ பகவான் பௌதிக உலகத்திற்கு வரும் பொழுது நம்மால் அவருடைய ஆன்மீகமான வடிவத்தை காண முடிகிறது. அதே போல் சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்படும் ஆன்மீகமான வார்த்தைகளின் ஒலியையும் நம்மால் கேட்க முடியும். Of course, the Lord comes in the material world. People can see him even if they have material eyes.
but then he'll disappear. பரமபுருஷ பகவான் பௌதிக உலகத்திற்கு வரும் பொழுது மக்கள் ஜடக்கண்களை வைத்து கூட அவரை பார்க்க முடியும், ஆனால் அவருடைய இச்சையின் பேரில் அவர் மறைகிறார். The nature of Scripture, it does not disappear. It continues even after the Lord has disappeared. சாஸ்திரங்களின் இயல்பு என்னவென்றால் அது மறைவதில்லை, பகவான் மறைந்த பிறகும் அது தொடர்ச்சியாக இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது. The only requirement is that those spiritual words are delivered by a devotee of the Lord. Then they maintain their spiritual meaning. இங்கே நமக்கு தேவையான ஒரே தகுதி என்னவென்றால் அந்த ஆன்மீகமான வார்த்தைகளை நாம் ஒரு பக்தரின் வாயிலிருந்து கேட்க வேண்டும். அதன் மூலம் நம்மால் சரியான ஆன்மீக அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். How is this possible? இது எப்படி சாத்தியம்? Possible because the Lord has his spiritual Shakti. இது சாத்தியம் ஏனென்றால் பகவானிற்கு ஆன்மீகமான சக்தி இருக்கிறது. That Shakti produces his form, his qualities, activities. அந்த சக்தி பகவானின் வடிவம், செயல்கள், குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. That Shakti also produces the spiritual words which can describe his form, qualities and activities. அந்த சக்தி தான் ஆன்மீக வார்த்தைகளை உருவாக்குகிறது. அது பகவானின் ஆன்மீகமான குணங்கள், செயல்கள், வடிவத்தை பற்றி விளக்குகிறது. And that same Shakti also enables the jiva to realize through the words the spiritual form and activities of the Lord. அதே சக்தி தான் ஜீவாத்மாவிற்கு பகவானின் ஆன்மீகமான வார்த்தைகள் மூலமாக பகவானை உணர்வதற்கும் வழிவகுக்கிறது. So thus the Lord is expressible by words because the Lord has his spiritual Shakti. எனவே பகவானுக்கு ஆன்மீக சக்தி இருக்கும் காரணத்தினால் பகவானை பற்றி நம்மால் வார்த்தைகள் மூலமாக வர்ணிக்க முடியும். In this way, the jiva, though he is very small, he can realize that supreme Lord. இவ்விதமாக ஜீவாத்மா மிக சிறியதாக இருந்தால் கூட அந்த ஜீவாத்மாவால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி உணர முடியும். And thus, the medium of Scripture, the words, the sound, etc., is very important manifestation, and so that the jiva can realize the Lord. எனவே சாஸ்திரங்கள், வார்த்தைகள் ஆகிய அனைத்தும் மிக மிக முக்கியமான வெளிப்பாடுகளாகும். இதன் மூலமாக ஜீவாத்மாவால் பகவானை உணர முடியும். One aspect of word is mantra. வார்த்தைகளின் ஒரு அங்கம் மந்திரமாகும். So mantras are non-different from the Lord, so they can describe the form, qualities and activities of the Lord. மந்திரத்திற்கும் பகவானிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. எனவே மந்திரம் மூலமாக பகவானின் ரூபம், குணங்கள், லீலைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். And therefore, traditionally through diksha, mantra was given so that you could realize the Lord through word. எனவே தான் தீட்சை மூலமாக மந்திரங்களை கொடுப்பது ஒரு வழக்கமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் வார்த்தைகள் மூலமாக பகவானை உணர முடிகிறது. However, Chaitanya Mahaprabhu has instead emphasized nama, the name of the Lord. இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானின் நாமத்தையே வலியுறுத்துகிறார். So whatever power that mantra has, the name of the Lord also has. மந்திரத்திற்கு என்ன சக்தி இருக்கிறதோ அதே சக்தி பகவானின் நாமத்திற்கும் உள்ளது. But actually has more power. உண்மையில் நாமத்திற்கு அதிகமான சக்தி இருக்கிறது. So though the name, the mantra can deliver, it delivers after you take diksha. மந்திரம் ஒருவருக்கு முக்தி அளிக்க கூடும் என்றாலும் அது அவர் தீட்சை பெற்ற பிறகே அந்த சக்தியை அவருக்கு வழங்குகிறது. And the name delivers without diksha. ஆனால் நாமம் தீட்சை இல்லாமலேயே அதை வழங்குகிறது. So therefore the name is available for more people. எனவே நாமம் மிக அதிகமான மக்களுக்கு ஏற்புடையதாக உள்ளது. But like the mantra, it's absolute. So therefore it's not that the mantra, the name is less powerful. Actually, it's more powerful. மந்திரங்கள் பூர்ணமானது என்ற காரணத்தினால் நாமம் சக்தி குறைந்தது என்று பொருள் அல்ல. உண்மையில் நாமமே அதிக சக்தி வாய்ந்தது. So the name of the Lord is the means by which we can realize the Lord. நாமத்தின் மூலமாகத்தான் நம்மால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி உணர முடியும். And one of the offenses to the name is to think that the name is material and it is different from the Supreme Lord himself.
நாமம் பௌதிகமானது, அது பரமபுருஷ பகவானில் இருந்து வேறுபட்டது என்று நினைப்பது ஒரு அபராதமாகும். But actually that's not so. The name is non-different from the Lord and it's full of all his spiritual qualities, form, activities, etc. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. நாமம் பகவானோடு ஒத்த ஒரு ஒத்த ஒன்றாகும். அதே பகவானின் குணங்கள், கிளைகள், செயல்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. Through his Shakti, the Lord manifests his name, form, qualities and activities. அவரது சக்தியின் மூலமாக நாமத்தில் பகவானின் நாமம், குணங்கள், லீலைகள் அனைத்தும் வெளிப்படுகிறது. And through that Shakti, he infuses the name with his name, form, qualities and activities. அந்த சக்தி தான் நாமத்திலிருந்து நாமம், ரூபம், குணங்கள், லீலைகளை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. So the name is a very, very powerful method of delivering the jivas. ஜீவாத்மாக்களை இந்த ஜட உலகிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். And it is manifested in Kali Yuga by Chaitanya Mahaprabhu. கலியுகத்தில் அந்த நாமம் சைத்தன்ய மகாபிரபு மூலமாக வெளிப்படுகிறது. So by chanting the name of the Lord, we realize the Lord. We also realize we are atma, not the material body. பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் பகவானையும் உணர முடிகிறது, நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதையும் உணர முடிகிறது. So in this way the name is glorified as being the best jnana. இவ்விதமாக நாமம் மிக சிறந்த ஞானத்தை வழங்கும் வழிமுறை என்று புகழப்படுகிறது. It gives the highest knowledge. அது மிக உயர்ந்த ஞானத்தை வழங்குகிறது. Hare Krishna. We see that Jivas has a material intelligence, mind and everything, but to understand the Lord actually need Lord Shakti. We can say that the prameyo bhakti vilochana, that only by devotion one can see that. But that bhakti is also not belongs to the Jiva, it belongs to the Lord only. So that means here Lord is realized only through his Shakti, not the Shakti of the Jivas. So then what is the role of the Jivas here? ஜீவாத்மாவிடம் பௌதிகமான மூளை, சரீரம், புலன்கள் மட்டுமே இருக்கிறது. ஆனால் பக்தியின் மூலமாகத்தான் நாம் பகவானை உணர முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. பகவான் ஆன்மீகமயமானவர், பக்தியும் ஆன்மீகமயமான ஒரு பாதை. எனவே இங்கே ஜீவாத்மாவின் பங்களிப்பு என்ன? பகவானை உணர்வதில் ஜீவாத்மாவின் பங்களிப்பு என்ன? So bhakti is the best part of the Swarup Shakti of the Lord. பக்தி பகவானின் சொரூப சக்தியின் மிக சிறந்த பகுதியாகும். A jiva is tatastha Shakti, different. ஜீவாத்மா அதிலிருந்து மாறுபட்ட ததாஸ்த சக்தியாகும். But the jiva can take that Swarup Shakti of the Lord as bhakti and practice it. ஆனால் ஜீவாத்மா அந்த பகவானின் சொரூப சக்தியை பக்தி என்று ஏற்றுக்கொண்டு அதை பயிற்சி செய்ய முடியும். Because he is covered over with ignorance, then in the beginning stages when he practices the bhakti, the nature of that bhakti does not fully manifest. ஜீவாத்மா அறியாமையால் மூடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் பக்தி பயிற்சியும் ஆரம்ப நிலையில் அந்த பக்தியின் இயல்பானது அந்த ஜீவாத்மாவில் வெளிப்படுவதில்லை. But the more the jiva removes his ignorance and anartas and karma and ahankara, etc., then the more that bhakti penetrates into the jiva. ஆனால் ஜீவாத்மா படிப்படியாக தன்னிடம் இருக்கும் அனர்த்தங்கள், கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் விளக்கும் பட்சத்தில் மெல்ல மெல்ல பக்தியானது அந்த ஜீவாத்மாவில் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது. So when the jiva attains prema, then that shakti also becomes permanently fixed in the jiva. ஜீவாத்மா பிரேம நிலை அடையும் பொழுது அந்த சக்தியானது ஜீவாத்மாவின் நித்தியமான ஒரு அங்கமாக ஆகிறது. So in the Paramatma Sandarbha, Jiva Goswami says that the jiva who is mukta, or who has realized the Lord, then he's chit shakti anugrihita. He is endowed with that Swarup Shakti of the Lord. ஜீவாத்மா சித் சக்தி, அதாவது பகவானின் சித் சக்தியை முழுமையாக பெறும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு சொரூப சக்தியானது ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது என்று ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார். And the jivas in the material world don't have that shakti.
பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களிடம் இந்த சக்தி இருப்பதில்லை. Right? So therefore the cultivation of bhakti, sadhana bhakti by the jiva in the material world is a process by which that sarup shakti of bhakti becomes infused into the jiva. இந்த பௌதிக உலகத்தில் பக்தி மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்யும் ஜீவாத்மாக்கள் அந்த வழிமுறை மூலமாக அந்த சொரூப சக்தி ஜீவாத்மாக்களின் ஒரு அங்கமாக ஆவதற்கு வழிவகுக்கிறார்கள். And when it becomes fixed, then that jiva never leaves the Lord. அந்த சொரூப சக்தி நிலையாக ஜீவாத்மாவில் ஒன்றாகும் பொழுது ஜீவாத்மா பகவானை விட்டு விலகுவதே இல்லை. See, you are explaining regarding this Lord and His name are not different, but for the jiva and the name is different. It's completely different. So how to understand this? Is there an example like that how Lord is not different from His name? ஜீவாத்மாவிற்கும் அதன் நாமத்திற்கும் வேறுபாடு உள்ளது, ஆனால் பகவானிற்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை. எனவே ஒரு ஜீவாத்மா இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? Well, the Lord is non-different from His shaktis. பகவானிற்கும் அவருடைய சக்திகளுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. Even He's non-different from Maya Shakti or Jiva Shakti. Therefore, He is Veda Ved. அவர் மாயா சக்தி மற்றும் ஜீவ சக்தியிலிருந்து மாறுபட்டவர் அல்ல, எனவே தான் அவர் பேத அபேத் என்று அழைக்கப்படுகிறார். But with His Chit Shakti or Sarup Shakti, then that non-difference is very prominent, and non-difference is less prominent. Difference is less prominent, and non-difference is very prominent. சித் சக்தி அல்லது சொரூப சக்தி மூலமாக அந்த வேறுபாடு குறைவாக வெளிப்படுகிறது, ஆனால் வேறுபாடு இன்மை அதிகமாக வெளிப்படுகிறது. So thus the Chit Shakti non-different from the Lord and its manifestations, name, form, qualities, activities are also non-different from the Lord. சித் சக்தி பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல, அதே போல் அவருடைய நாம ரூப குணங்கள் லீலைகளும் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. This is quite different from material world. இது பௌதிக உலகத்தின் இயல்பிற்கு சற்று மாறுபட்ட ஒரு விஷயமாகும். The spiritual name is non-different from the Lord, intrinsic in the Lord, cannot be separated from the Lord. ஆன்மீகமான நாமம் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதில்ல, அது பகவானின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது, அது பகவானிலிருந்து பிரித்து பார்க்க முடியாது. Names in the material world are arbitrary. We can give a name, we can change a name, etc. In different languages, names are different. So it's quite arbitrary. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் நாமங்கள் அந்த இயல்பிற்கு மாறுபட்டுள்ளது. ஒரு நாமத்தை ஒரு பொருளுக்கு நாம் வழங்குவோம், அதன் பிறகு அதை மாற்றிக்கொள்வோம். எனவே அது இடத்திற்கும் பொருளுக்கும் ஏற்றாற்போல் மாறுபடுகிறது. So in the material world, names and forms are quite different. எனவே தான் பௌதிக உலகத்தில் நாமம் மற்றும் வடிவங்களுக்கு வேறுபாடு உள்ளது. But we do relate the two together. We give a name to a person, we give a name to a form, etc. in a particular language. ஆனால் நாம் அந்த இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறோம். ஒரு நபருக்கு நாம் ஒரு நாமத்தை வழங்குகிறோம், ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை ஒரு நாமத்தின் மூலமாக அழைக்கிறோம். But that is for convenience of material knowledge. அது நம்முடைய பௌதிக ஞானத்தை சேகரிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த வழியை நாம் கடைபிடிக்கிறோம். And material knowledge is also temporary and changeable. பௌதிக ஞானமும் தற்காலிகமானது, மாற்றத்திற்கு உட்படக்கூடியது. So spiritual knowledge is different. It is eternal. ஆன்மீக ஞானம் சற்று மாறுபட்டது, அது நித்தியமானது. So the names are intrinsic to the Lord and eternal like the Lord. பகவானின் அங்கமாக நாமங்கள் உள்ளது, அந்த நாமமும் பகவானை போலவே நித்தியமாக உள்ளது. See example like when you say the water, the substance water is different from the water. It's different. Similarly, when you say that Lord, if you say that okay, Lord, now I want to quench my trust. So how it happened here? How it happened? Because here substance of water is different from the water. Water is different from the original water. Or similarly, Lord is not different from His name. Correct? How it quenches the trust of the jivas? Huh? It quenches the trust of the jivas. Trust. Yeah. Means suppose if you thirst. Yeah. How it work there? Water. Yeah. When you drink the water, because substance water is different from the water. Well, the name is different. Yeah. But the qualities are attached to it.
So water is liquid, water quenches thirst, water is sweet, etc. So those things are permanently in water. And therefore, that's why the jiva becomes attracted to certain things because of the qualities. நீர் மற்றும் நீர்த்துளி இரண்டும் வெவ்வேறு. நீர் என்று கூறினால் தாகம் அடங்காது, ஆனால் நீரை பருகினால் தான் தாகம் அடங்கும். எனவே பகவானிற்கும் நாமத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. இங்கே நாமம் வேறு, ஆனால் அங்கே குறிக்கப்படும் பொருள் ஒன்றுதான். உயிர்வாளிகள் நீரை குடித்தால் அதனுடைய தாகம் அடங்கிவிடும். எனவே அந்த நீர் என்ற பொருள் ஒன்றுதான் என்பது மகாராஜ் என்பது. So unlike names, the qualities of the object, some of the qualities are inherent in that object. So water has certain qualities inherent. It also has some qualities which are not inherent. It may be cold water, maybe hot water, maybe sweet water, maybe salty water, etc. So some qualities are not inherent. Other qualities are inherent. நீரினுடைய சில குணங்கள் அதனுடைய அங்கமாக இருக்கிறது, சில குணங்கள் அங்கமாக இருப்பதில்லை. உதாரணத்திற்கு கடல் நீர் உப்பு தன்மையுடைய நிறைந்தது, குளத்து நீர் உப்பு தன்மை இல்லாதது. எனவே சில குணங்கள் நீரின் அங்கமாக உள்ளது, சில குணங்கள் அவ்வாறு இருப்பதில்லை. Nevertheless, we can never say the quality is the object. இருப்பினும் எப்பொழுதுமே குணங்கள் தான் அந்த பொருள் என்று நாம் கூறுவதில்லை. Milk also will quench your thirst. உபநிஷத்திலும் அவ்வாறு கூறப்படுவதில்லை. So it's not only with water that it has that quality. Milk is also white. Other substances are white also. நீருக்கு மற்றும் குணங்கள் இருப்பதில்லை, பாலுக்கு கூட குணங்கள் உள்ளது. பால் வெள்ளையானது, அதே போல் வேறு பொருட்களும் வெள்ளையாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம். Nevertheless, it is a certain fixed quality of the objects which will define that object to distinguish water from other liquids and whatever, ice, etc. ஆனாலும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட குணங்கள் மூலமாக நாம் அந்த பொருட்களுக்கும் வேறு பொருட்களுக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டறிய முடியும். உதாரணத்திற்கு நீருக்கும் பனிக்கட்டிக்கும் வேறுபாடு உண்டு, நீருக்கும் பாலுக்கும் வேறுபாடு உண்டு. But it can never be just one quality, it has to be a whole series of qualities. ஆனால் அந்த பொருளுக்கு ஒரே ஒரு குணம் இருப்பதில்லை, மாறாக குணங்கள் வரிசையாக நிறைய இருக்கிறது. So each quality is not the water. ஒவ்வொரு குணமும் நீர் என்று நாம் கருத முடியாது. Nor is the sum of those qualities water. அந்த குணங்களின் கூட்டுத்தொகையும் அதுதான் நீர் என்று நாம் கருத முடியாது. So still there's a distinction between that substance water and its qualities. எனவே நீருக்கும் அதனுடைய குணத்திற்கும் இங்கே வேறுபாடானது காணப்படுகிறது. But in spiritual world, the relationship between the quality and Krishna himself are much closer together. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய குணங்களுக்கும் உண்டான உறவுமுறை மிகவும் நெருக்கமானதாக இருக்கிறது. That is because his Sarup Shakti and the Lord himself are intimately related. இதன் காரணம் சுரூப சக்தியும் பகவானும் மிக நெருங்கிய தொடர்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். Maharaj, to consider the name and the Lord is difference is an offense. But for a sadhaka, he may theoretically appreciate it, but it may take a different time span to truly appreciate or understand the signs. So what happens during that period until he comes to the point of realization? நாமத்திற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதை ஏற்றளவில் நாம் புரிந்து கொண்டாலும் ஒரு சாதகர் அதை ஆரம்ப நிலையில் ஏற்பது மிகவே கடினம். அதை ஏற்கும் நிலை அடைவதற்கு சற்று கால அவகாசம் எடுக்கிறது. எனவே இதில் நாம் எப்படி பார்ப்பது, எப்படி கையாள்வது? When the jiva realizes non-difference of the Lord's form from his name, then he realizes the form of the Lord. That is bhava stage. ஒரு ஜீவாத்மா பகவானின் நாமத்திற்கும் அவருடைய வடிவத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று உணரும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மாவால் பகவானை உணர முடிகிறது. அப்பொழுது அந்த ஜீவாத்மா பாவனையில் இருக்கிறது என்று நாம் கருதலாம். So before that, he does not have a realization, but he does have knowledge. அதற்கு முந்தைய நிலைகளில் அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு உணர்தல் இருப்பதில்லை, ஆனால் ஞானமானது இருக்கிறது. But if he rejects that knowledge and says the name and the Lord are not different, they are different, then we don't expect him to ever realize the form of the Lord. ஆனால் அந்த ஜீவாத்மா அந்த ஞானத்தை நிராகரித்துவிட்டு பகவானின் நாமத்திற்கும் வடிவத்திற்கும் வேறுபாடு உண்டு என்று கூறினால் அந்த ஜீவாத்மா பாவநிலை அடைந்தது என்று நாம் கருத முடியாது. So acceptance of that knowledge is one step towards realizing it. அந்த ஞானத்தை ஏற்பது அந்த உணர்தலை நோக்கிய ஒரு முதல் படி என்று கூறலாம்.
Hare Krishna Maharaj. Nimbarka and Vallabha Sampradaya also attain Krishna. They also attain Goloka. But the main process is not Nama Sankirtan for them. So then how they attain Goloka Vrindavan or attain Krishna? By which process? நிம்பார்க்கா மற்றும் வல்லப சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்களும் கிருஷ்ணரை அடைகிறார்கள், கோலோகத்தை அடைகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பிரதானமான வழிமுறையாக கடைபிடிப்பதில்லை. அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் எந்த வகையில் அவர்கள் கோலோகத்தை அடைகிறார்கள்? Well, one can attain the Lord by any process of bhakti. ஒருவர் பகவானை பக்தியின் எந்த வழிமுறையை கடைபிடித்தும் அடைய முடியும். And one can attain Krishna, particularly in Vrindavan, by raga. ஒருவர் குறிப்பாக விருந்தாவன கிருஷ்ணரை ராக பக்தியின் மூலமாக அடைய முடியும். That may be with chanting the name, worshipping the deity, or doing other types of angas of bhakti. அது நாம ஜபம் மூலமாகவோ அல்லது விக்கிரக வழிபாட்டின் மூலமாகவோ அல்லது பக்தியின் வேறு பிற அங்கங்களை கடைபிடிப்பதன் மூலமாகவோ நிறைவேற்றப்படலாம். But the chanting of the name of Krishna is the most powerful process. ஆனால் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பது அல்லது ஜபிப்பது மிக மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். So the other sampradayas like Vallabha and Nimbarka, they do not reject Nama Sankirtan. மற்ற சம்பிரதாயங்களாகிய வல்லப சம்பிரதாயம், நிம்பார்க்க சம்பிரதாயங்கள் நாம சங்கீர்த்தனத்தை நிராகரிப்பதில்லை. But they may emphasize deity worship, but they nevertheless also perform kirtan. அவர்கள் விக்கிரக வழிபாட்டை வலியுறுத்துகிறார்கள், இருப்பினும் அவர்கள் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். And I have seen that those are Nimbanka and Vallabha, they are most emphasis in Lila Kirtan instead of Nama Kirtan. Yeah. What about Sham Sham Radhe Radhe? There's somebody they chant that in Nimbarka. But I have seen, I heard many of that bhajan, maximum in Lila Kirtan, they take divine passion from Krishna, and so they glorify this way. மற்ற சம்பிரதாயங்களில் லீலா கீர்த்தனம் செய்கிறார்களே, அதாவது நாம கீர்த்தனம் செய்யாமல் லீலா கீர்த்தனம் மூலமாக புகழப்படுகிறார் பகவான். அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? We see in the case of Brahma, he first heard sound, and similarly in the case of Dhruva also, after he chanted only he could realize the form of the Lord. So in that sense it appears that Diksha is more important. பிரம்மதேவர் ஒளியை கேட்ட பிறகுதான் உணர்தலை பெற்றார். எனவே இவ்வழியில் தீட்சை மிக மிக முக்கியமானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Yeah, so they use mantra through diksha. தீட்சை மூலமாக அவர்கள் மந்திரத்தை வழங்குகிறார்கள். But Lord Chaitanya, and then he said, Nama is more powerful. ஆனால் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நாமமே மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது என்று கூறினார். So he simply distributed the name and he didn't give any diksha. எனவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நாமத்தை விநியோகம் செய்தார், தீட்சை யாருக்கும் வழங்கவில்லை. Well, it's a different definition because diksha usually means to get the mantra, like the 18-syllable mantra. And you don't do kirtan with that mantra. அது வேறு வகையான விளக்கம். தீட்சை என்றால் வழக்கமாக மந்திரத்தை பெறுவது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மந்திரத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் கீர்த்தனம் செய்வதில்லை. And in Brihad Bhagavatamrita, there Narada Muni tells Gopal Kumar, if you want to go to Goloka, then rather than chant your mantra, you should do Nam Sankirtan. பிரகத் பாகவதாமதத்தில் நாரத முனிவர் கோபகுமார்களிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் மந்திரங்களை ஜபிப்பதற்கு மூலமாக பதிலாக நாமத்தையே ஜபிக்க வேண்டும் என்று. Hare Krishna Maharaj. So one can understand the Paramatma and Atma when they are chanting the holy name of the Lord. But in 3.33.7 it was mentioned, so no one can chant the holy name of the Lord unless one is passed through the all lower stages, such as going to the pilgrimage and studied all the Vedic literatures. So my question is that, so is it that chanting the holy name is for all the souls which who are not performed taking the bath in pilgrimage and studied the Vedic literatures?
ஒருவர் நாம சங்கீர்த்தனம் நாமஜபம் செய்வதன் மூலமாக பகவானின் ரூபத்தையும் வடிவத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பாக பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 33வது அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தில் கோயில்கள் செல்வது மற்றும் புனித கஷேத்திரம் செல்வது போன்ற செயல்களை முடிக்காமல் ஒருவர் நாம சங்கீர்த்தனம் என்ற நிலையை அடைய முடியாது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதே. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, going to pilgrimage places, etc., if they constitute punya, that is not a cause of bhakti or the name. புனித கஷேத்திரங்கள் செல்வது புண்ணிய காரியமாக கருதப்பட்டால் அது பக்திக்கோ அல்லது நாமத்தை அடைவதற்கோ காரணமாக அமைவதில்லை. The only cause of bhakti is faith. பக்திக்கான ஒரே காரணம் நம்பிக்கை தான். And faith is caused by mercy of devotees. நம்பிக்கை என்பது பக்தர்களின் கருணையால் உருவாகிறது. So therefore, even if one has not gone on any pilgrimage or done pious activities of any sort, he can chant the name or he can perform bhakti if he gets the mercy of devotees and develops faith. எனவே ஒருவர் புனித கஷேத்திரங்களுக்கு செல்லவில்லை மேலும் புண்ணிய காரியங்கள் செய்யவில்லை என்றாலும் கூட பக்தர்களின் சங்கம் மற்றும் கருணையின் மூலமாக அவர் நம்பிக்கையாக புனித நாமத்தை ஜபிக்க முடியும். Hare Krishna online. Dandavat Pranam Maharaj. Jagannath Das reading online questions. One can understand the supreme power of the Lord that is maintaining the creation. Understanding the personal form is very difficult. How to experience the personal form? ஒருவர் இந்த ஜட உலகின் படைப்பை உருவாக்கிய பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் சுயமான வடிவத்தை பற்றி புரிந்து கொள்வது மிக கடினமாக உள்ளது. எனவே ஒருவர் எப்படி பரமபுருஷ பகவான் வடிவத்தை பற்றி உணர முடியும்? If we listen to the scriptures like Bhagavatam, then from that we will understand the form and qualities and activities of Krishna. நாம் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை பற்றி கேட்பதன் மூலமாக பகவானின் வடிவம் குணங்கள் பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And therefore, when we chant the name Krishna, we will associate that with his particular form and his qualities and his activities. எனவே நாம் கிருஷ்ணர் என்ற நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அதை அவருடைய குணங்கள் வடிவங்கள் செயல்களோடு தொடர்புபடுத்திக் கொள்ள முடிகிறது. And then through chanting, we can realize that particular form with its qualities and its activities. நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக நம்மால் பகவானின் நாம குணங்கள் ரூபம் வடிவங்கள் மற்றும் லீலைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And thus, along with the chanting process, we also have the hearing process. எனவே தான் நாம ஜபத்தின் வழிமுறையை கடைபிடிக்கும் அதே சமயத்தில் நாம் ஸ்ரவணம் அல்லது கேட்கும் வழிமுறையையும் கடைபிடிக்கிறோம். Maharaj, it is understood that while constructing Ram Setu bridge, Lord Sri Ram to cross over the Lanka, everyone wrote name of Lord Ram on the rock. Can we understand that because of the power of the name of the Lord, the rock was floating? லங்கையை அடைய ராமர் பாலம் கட்டும் பொழுது வானரங்கள் அனைத்தும் அந்த பாறைகளின் மேல் ராம நாமத்தை எழுதியது. அந்த நாமத்தின் சக்தியால் தான் அந்த பாறைகள் அந்த நீரில் மிதந்தது என்று கூறப்படுகிறது. எனவே பகவானின் நாமம் அவருடைய நாம சக்தியின் மூலமாகவே அந்த பாறைகள் மிதந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? இதை தயவு செய்து விளக்குங்கள். What's the question? So what's the question, Prabhu? Whether the name of the Lord made the rock to float. Name of the Lord written on the thing made it float. Oh. The name made them float. Oh, I see. Well, obviously, the Shakti of the Lord is involved, whether it's the name or the Lord's will itself, doesn't really matter, but it's also by their devotion, whatever, that everything miraculously took place. பகவானின் சக்தி நாமத்தின் மூலமாக வெளிப்படுவது மட்டுமல்லாமல் அங்கே கூடியிருந்த மக்களின் பக்தி மற்றும் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அந்த சக்தியின் மூலமாகவே அந்த பாறைகள் நீரில் மிதந்தது. So name is not different from the Lord. So if the name of Rama is written on the rock, then Rama is lifting all the rocks. நாமத்திற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. எனவே ராமரின் நாமம் அந்த பாறைகளில் எழுதப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் ராமரே அந்த பாறைகளை நீரில் மிதக்கும்படி செய்தார் என்று கூறலாம். Maharaj,
you mentioned that the quality and substance are different in the material world. How to understand water is formed from taste? பொருளும் அதனுடைய தன்மைகளும் பௌதிக உலகத்தில் மாறுபட்டது என்று விளக்கினீர்கள். எனவே நீர் மற்றும் அதன் சுவையை பற்றி எப்படி புரிந்து கொள்வது? Water is formed from taste. The taste is the essence of water. Oh. How to understand? சுவையே நீரின் சாரம் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So taste is the you say the tanmatra, the sense object, which is the unique quality of water. சுவை தன்மந்திர அல்லது புலன் உணரும் பொருள் என்று கூறலாம். அது நீரின் ஒரு முக்கியமான தன்மையாகும். So from the subtle aspect of taste, then the gross aspect water manifests. சூட்சமமான தன்மை சுவை மூலமாகவே ஸ்தூலமான பொருளாகிய நீர் வெளிப்படுகிறது. So the two are inseparable, and if we don't have taste, we don't have water. இரண்டுமே பிரிக்கப்பட முடியாது. சுவை இல்லாமல் நம்மால் நீரை பெற முடியாது. Maharaj, how is another question, Mother? How do we observe appearance and disappearance days of acharyas so as to please them? ஆச்சாரியர்களின் தோற்றம் மற்றும் மறைவு தினங்களை நாம் எப்படி அனுசரிப்பது, எப்படி அவர்களை திருப்திப்படுத்துவது? Scripturally, we don't have any particular rules written there. சாஸ்திரத்தில் இதற்கென்று தனிப்பட்ட விதிகள் வழங்கப்படவில்லை. But the main element is remembrance. ஆனால் பிரதானமான விஷயம் அவர்களை நினைவில் கொள்வது. And glorification. அவர்களின் புகழை மகிமைப்படுத்துவது. And worship. அவர்களை வழிபடுவது. So that may be combined in different ways in different occasions. இது பல வழிகளில் கலவையாக சேர்த்து வழிபடப்படலாம். Hare Krishna Prabhu, last question. Raghavendra Prabhu, there is one Tamil question. Can you read that? Yeah, Maharaj, the question is Harer Nama Harer Nameve Kevalam is a sloka. So in this sloka, this word Harer indicates what? Hare Krishna, the sloka Harer Nama Harer Rameve Kevalam. In the sloka, Harer indicates what, Maharaj? Tamil? No. Prabhu, Harer Nama Rameve Kevalam. என்ற ஸ்லோகத்தில் ஹரேர் என்ற வார்த்தை எதை குறிக்கிறது? Well, of course, Hare can mean Vishnu, can mean Krishna, can mean any form of the Lord. ஹரே என்பது விஷ்ணு, கிருஷ்ணா அல்லது பகவானின் எந்த வடிவத்தையும் குறிக்கலாம். Because it can refer to Hari. ஏனென்றால் அது ஹரியை குறிக்கிறது. And Hari means one who attracts, one who steals the heart, etc. ஹரி என்றால் அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடியவர், அனைவரின் மனதையும் கவரக்கூடியவர் என்று பொருள். The one who's most attractive. அவர் மிக மிக கவர்ச்சியானவர், வசீகரமானவர். So for us it can mean the Harer Nama mean the name of Krishna. நம்மை பொறுத்தவரை ஹரேர் நாம என்பது கிருஷ்ண நாமத்தை குறிக்கிறது. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, सुनत भानु स्वामी महाराज की, गौर प्रेमानंदे।